Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ekiri mu parliament ate nno bigenze maaso n'okubanga embeera etabuka. Leader of opposition Ssenyonyi agenze maaso n'okubeera nga ate akwata Prime Minister Abatayi. Futya bwe bibadde bitandize bitya gwawe biri byonna mbikuleetedde. Honorable Ssenyonyi yapambanye Speaker wa Parliament Anita Amongo kugambye okutuusa lwe bavudde mu mbeera. Olwaleero Parliament egenze Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. egenze maaso n'okubeera ng'ekwata omuliro anti nsonga zagamba ku CDF ate ne bano nga bawooza togamba ku mwana wa mukulu tetulina kyakumunyonnyola ng'ogenze maaso n'okuba ng'omuyisaamu eggaali nga weetuli. Nze ddeni akutuusaako ensonga z'emazonga tuli ku Beyond the Newsroom BTN Media where the untold story is revealed. Beyond the Newsroom okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno sooka ogimpere like bw'ogiwa like ojjabo nkoze bulungi kuba ejja kudduka ku speed ya yiriiri esobole otuuka ku buli sekinnomu ate era mu ngeri emu njagala okubeera nga nkusaba gwe nga gwe munoni gw'ogusoosola ba videos zaffe munywanyi ogende maaso n'okubeera nga ateera o subscribinga nyiga mu kagambo subscribe ogende wali waggulu okone mu kade okajeemu mu personalize okateke mu all osobole ofuna notification ku mboozi zonna ze tugenda maaso n'okubeera nga ate tukuteerayo. Nkugambye speaker avuddemu omwasi n'agamba I'm not leading crowns oba sikulembera baddiikuulira mpaawo n'omu yali akyogedde awo nno omusajja mukulu Ssenyonyi wamubakidde kaakati Joel Ssenyonyi n'agamba Prime Minister mukazi kakkana eryefujjo lyo lireke eri. Wuliriza tutandikire wano. Actually contravenes Article 92. Oh, I'm on point of order. Prime Minister, calm down. I'm on point of order. Just relax. Eh? The draft that we have seen making circulation, Right Honorable Speaker, contravenes Article 92, which says you cannot pass a law to upset a decision of court, because the Supreme Court said civilians have no jurisdiction under military courts. That's the one we are saying. We'll debate what is being laid here? We need to know. We'll debate the bill when it comes. Let it be laid. Can you get the certificate and lay on table? Right. Speaker wa Parliament Anita Amongo bituuse ne bimusobera nga takyalina waakwata. Jjukira nti Joel Ssenyonyi tetuyinza kudda mu kuteesa ku tteeka nga n'ensonga ezefaananyirizaako ku tteeka eryo lye limu nga kkooti ensukkulumu oba Court of Appeal yagenda dda maaso n'okubeera nga esala High Court yagenda dda maaso n'okubeera nga esala omusango guno negamba abantu ba bulijjo tebalina kubeera nga bawozesebwa mu kkooti z'amagye nga yeebuuza ate kati ffe tuvaayo tutya ate tutandika okuteesa ku tteeka erizaawo ekintu nga kino. Olaba kkooti yakigaana ng'agamba bino eno tetusaana na kutuula yadde okubirowoozaako oba obiteesaako. Kaakati nno munnange ekyo kinyiizizza nnyo omukyala Nabbanja Musafiri Prime Minister wa Uganda. Awo nno Speaker Anita Amongo wagendedde maaso n'okuba ng'agezaako nnyo okulaba ng'oba oli awo olwakiri aprotectinga munywanyi we. Joel Ssenyonyi nkugambye nga bw'omumanyi bw'atasiba zukweya. Wuliriza ebigambo bino. Prime Minister is here. Madam Prime Minister, why don't you organize your cabinet? Because even Honorable Bahati has just been ambushed. If your Minister for Defense is not present, you say you are always in charge. Why don't you take charge? And the reason I'm insisting on this, Right Honorable Speaker, is because we have seen a certain draft making circulation. We want to be sure what is being laid. The one making circulation, according to what we have read, actually contravenes Article 92. Oh, I'm on point of order. Prime Minister, calm down. I'm on point of order. Just relax. Eh? The draft that we have seen making circulation, Right Honorable Speaker, contravenes Article 92, which says
you cannot pass a law to upset a decision of court, because the Supreme Court said civilians have no jurisdiction under military courts. That's the one we are seeing. We'll debate what is being laid here? We need to know. We'll debate the bill when it comes. Joel Ssenyonyi yonna wajja bivudde okutuuka wano atujjirayo bagenda okubeera nga basoma bye basomamu byanjawulo ate kubiri oli byasomye nga beebuuza bineeno bijja bitya okuba bwe biti naye abaffe kambuuzeemuko nga fala mu paalamenti ababaka b'opposition waliyo babiri oba basatu oba bana. Joel Ssenyonyi, Ssemujuŋŋanda ani omulala bambidde bonna tebalabika aba metaphorical serious simanya English and so on tebalabika coward ab'ebitiibwa bali ludda wa mu nsonga nga zino ensonga eziruma abanansi bo ze bagenda maaso n'okubanga tebalabikako ndaba Kakemba amwenya bumwenyaawo yenna atunula bw'ati Bashiri yanyeenya bunyenya mutwe yalinga mbuzi etenda enkuba mazima kyannaku nga tulonda ababaka ne bagendeyo ne badda mu kulya akasente kaabwe ak'obwerere Nambooze yagamba abamu babeera mu parliament nga bakwana bannaabwe bwe babakuba ku bwina bigambo bya Honorable Betty Nambooze. But it is really shameful okulaba nga Joel Ssenyonyi ne Ssemujuŋŋanda ku nsonga ng'eno egenda okubeera nga enyigiriza kumpi buli munnansi batunudde butunuzi bwe bati nga teri yafaayo yadde kuvaayo kuyimirira kubeera nga oba oliawo araising eddoboozi lye balinda mu nkubo za parliament bekalakase nga eri ku fulo tebalina kye bakolayo kye batuyamba kyova olaba Nambye yatwala nalukola mu kooti oba oliawo yatukola bubi twetaagako abantu abalinga bannalukola balinga ba Joel Ssenyonyi okubeera nga bakkaatiriza eddoboozi naki bannayuganda kye babagamba kubanga tojja kunsanga nyambadde ka kaftan suit ame green ongambe mbwe kyefaananyiriza ekyambalo ky'amagye osange nga nyambadde Timberland yange njuguse ekyabirimu gyange emiggo giwunye bakutwale bakuse mu kooti z'amagye eyo nno bakutulugunya obulo okutta oba oluusi n'okubutavaayo. So ebintu nga bino bye bisaana okubeera nga oba oliawo byogerwako nti ebyamagye bibeere byamagye nga bwe biri gazetted teri muntu agenda kujjayo ekyambalo bw'ekitinga ky'amagye oba engatto oba emmundu oba kini wabula ate n'abantu ba bulijjo baleme kugibwako ddembe lyabwe abamagye bawozesebwe mu kooti zaabwe n'abantu ba bulijjo bawozesebwe mu kooti zaabwe simple as that. Kakati yenno Honorable Ssemujuŋŋanda Munakira municipality nga bw'omumanyi bw'atasiba zikweya n'ensonga za General Muhoozi Kayine Rugaba ono nno mulaba edduka naye kansooke mala okuwa agundi kansooke mukuwe Ssemujuŋŋanda owulirize. Came and told Parliament that when soldiers and policemen are arresting people, they must identify themselves. General Muhoozi Kayine Rugaba, he said, I disagree with that minister. When I raised the issues here of deploying soldiers in South Sudan, and Parliament asked the Minister for Defense to explain, immediately the spokesperson of UPDF dismissed him. He said that one represents us only in Parliament. General Elweru there, he was called a buffoon by the CDF. One by one. What is the procedural matter? I am raising it if you allow me background. One by one, whether ministers, whether UPDF soldiers, whether committees of parliament are becoming victims of CDF. Are becoming victims of CDF. Our speaker Agami Nembwa, I'm not a victim. Nenga bw'owuliriza ebigambo n'ensonga za Ssemujuza raising. Ekyamazima matuufu bye bintu ebiruma bannansi. Tuddemu vidiyo eno giwulirize mpola mpola. Kigambo ku kigambo. Came and told Parliament that when soldiers and policemen are arresting people, they must identify themselves. General Muhoozi Kayine Rugaba, he said, I disagree with that minister. Minister w'ebyokwerinda yavaayo n'ategeeza nti bwe baba bajjogera maaso n'okubeera nga bakwata leka bakusamoninge oba bakuweereze
court order ngoba court yekwetaaga oba police ekwagala bakuweereze arrest warrant n'okujja nga bazze okukwata bakweyanjulire nti nze no tuva ku police tukwetaaga ojja obeeko oba oliawo by'otunyonnyola tugende ne bakutwala naye CDF n'avayo oyo n'amuyisaamu eggaali nga n'amateeka gandibadde nga gagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliawo gagobererwa kyokka nti kya nnaku nnyo ebintu nga bino biba bigenda mu maaso mu ggwanga bamu babitunuulira babiraba kyamuli ng'eddembe ly'obuntu lyeyongera okutulugunyizibwa nga ki ekituufu ekyandikoleddwa kigenze maaso n'okubeera nga oba oliawo kirekebwawo era nga kiraga nti oli omukulu tayagala mmanya bano bonna bawansi bye boogera minisita wewe na Munagane. When I raised the issues here of deploying soldiers in South Sudan, and Parliament asked the Minister for Defense to explain, immediately the spokesperson of UPDF dismissed him. He said that one represents us only in Parliament. Ekitegeeza ebiba mu Parliament ne Minister omubaka ba representing ngabo wa defense mu Parliament byakola bibye bikomaawo eri tebibakwatako era biba bigambo byabwe kyannaku wuliriza ebigambo bya Speaker Anita Amongo tweyongere. One, I don't lead clowns, and nobody has ever told me that I lead clowns. This house is for honorable members of Parliament. Two, when you say that the CDF was summoned, I did not see the summon. There is only one signature in this house, in this Parliament. It is only the Speaker who is supposed to sign. I don't see how a chairperson of a committee can start summoning anybody, leave alone CDF, anybody. There should be a process of an invitation. Listen, honorable members, much I will throw you out. Honorable members. Ku busungu bwatuuseeko abagambye ajja Nabbanja Sukeri wabweru wa Parliament. Speaker Anita Amongo ng'agamba mpaawo akulira kakiiko konna kasobola genda maaso n'okubeera nga kasamoninga muntu yenna oba okumutuuza. Leave along CDF ng'omutadde eri ku mabbali. Teriiyo muntu yenna nga tekuleeko mukono gwange. Nether matters ziba oba ensonga zibaali babuuza CDF zaali za ggwanga nga naawe zikwatako. Okusinziira ku tweets neze yajjanga akola bikoze bitya eyo Kenya njikuba olunaku lumu nemba nga nyumaze biri nekwawe. Jangu onnyonnyola abantu ebintu bino byokola bikola ku luwonga gwe omuntu Ssenyonyi oba amagye y'endowooza yaago. Oba ebikolwa bino ebikolebwa obikola nga gwe muntu Ssenyonyi oba mwana tuye Speaker agamba kimu nti agambye mpawo n'omugwe yawulira ayita babaka dikuula naye ng'omukulu ya tweetinga n'abagamba those are crowns. Kakati olwalera abagambi I lead members of this house and the members of Parliament, not crowns, and I have never heard anybody saying so. If you're deaf and blind to that extent that you cannot see the written tweets, for sure it's so shameful and so absurd. Ugandans, as you're heading into 2026 elections, be vigilant enough to people whom you're gonna vote to. Never vote for somebody who will never represent you. Parliament yerimu babaka 15 mu 5 mu bameka mu basatu nga tulabamu babaka abayimiridde bali babiri basatu. It's really shameful. Someone don't deserve to be called members of Parliament. Abalala twandibayise bali bansimbi bokka twandikozesezebwa n'ekigambo robbers. Kyannaku nnyo nnyini ddala okulaba nga Parliament efaanana bwetyo ng'etuuka ku ssa eryefaananyirizaako ko ati oba oliawo bwetyo. Kankwa ebigambo bino bya Jolo Ssenyonyi olabire ddala interview ogundi eno nga bwe badde. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Speaker and members of Parliament. Right Honorable Speaker, my senior ministers here,
I will kindly request that he comes and lays the certificate. Honorable Minister. Honorable Minister of Defense, please lay the bill. I take the pleasure to lay the copy of the certificate of financial implication. Honorable members, Honorable Bahati moved the motion. And, okay, Honorable please start afresh. In accordance with Rule 134 of the Rules of Procedure of Parliament of Uganda, I beg to move that the bill entitled... Honorable members. Yes. Right, Honorable Speaker. This 121. Bikwasa ennaku edda bwe twabanga tudebatinga ne debates zaffe zabanga organized okusinga ne parliament ya Uganda. Kyannaku nnyo. Ssenyonyi yagamba nti kyannaku okubeera nga ababaka bangi naye nga abasoma batono era bangi kubo bagenda okujja parliament yotesa ku bintu nga tebabisomyemu. Ababaka bangi balina obulwadde bw'obutasoma kasita zibanga zisuka mu page 2 era osanga empapula bazisudde mu dustbin. Kyokka batuuka kaddeko okuteesa nga babuuza mpozi tugenda kwogera ku ki. Byali bigambo bya Honorable Ssenyonyi byenkwotinze. Banywanyi munzikirize mbatere wano ate ebyannambi mu kooti ne kanseri ya Sulimbazi Nalukola mbireeta mu video yaffe eddako. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.